Hello students. Yeah, this is Arkan Ashram, your biology teacher. What is chapter name? Our ecosystem, right? Yeah. Yesterday we discussed about the topic is producers, consumers and herbivores. Yeah, briefly once again we'll discuss within 1 minute only. Yeah. So producers are there. Producers means so we call autotrophic organisms. They make their own food by process of photosynthesis. So we call producers. Example, green plants and blue green algae, right? Consumers, best example, consumers nothing but we call heterotrophs, means these organisms which consume food prepared by producers. That means the consumers depend on producers for food. So most example, all animals are consumers, man, goat, deer, fish, like, right? So consumers are three types. One is the herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores eat only plants. Next example, cow, buffalo. They eat only grass. Carnivores, they eat only other animals, means flesh of other animals. So we call carnivores. Best example, lion, tiger. Yeah. So in these carnivores, small or large is there. Yes. Small carnivores we call secondary consumers. Large carnivores we call top carnivores, right? What is omnivores? Yeah, animals which eat both plants and animals, so we call omnivores. Best example, human beings, man, dog, crow, sparrow, bear and etc., right? So this is the yesterday topic. Yeah, continue the today topic. Sorry, yesterday topic continue. Yeah, which are entirely extremely small producers and consumers are called planktons అంటున్నా. అంటే very small consumers are called planktons. What is the planktons here means? Planktons are very minute or microscopic organisms freely floating on the surface of the water. మనం ఎప్పుడు చూసామంటే వాటర్ పైన ఎక్కువ పాండ్ నియర్ పాండ్ అండ్ లేక్ చూసామంటే పైన పాచిలా ఉంటుంది కదా. సో very minute organisms are there. Yeah, these organisms they are floating. So floating on surface of the water in way pond or lake, river. So we call planktons అంటున్నాం. Both plants and animals we call planktons. So planktons are two types are there. One is the phytoplanktons, zooplanktons. Students, very important one more questions for board exam. Yeah, phytoplanktons and zooplanktons. Phytoplanktons means plants. Zooplanktons means animals, right? See here, the microscopic aquatic plants freely floating on the surface of the water. So water మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎస్, ద వీ కాల్ phytoplanktons అంటున్నాం. Phytoplanktons. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్గే ప్లాంట్స్. చూడాలి మనము వెరీ మైన్యూట్, చిన్నగా ఉంటాయి, రైట్? యా. సో ప్లాంక్టన్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. ఎస్, సో ప్లాంట్స్ కాబట్టి దే హ్యావ్ chlorophyll pigment is present. That's why they make their own food by the process of photosynthesis, right? Yeah. So zooplanktons, the microscopic aquatic animals freely floating on water, same are called zooplanktons. అంటే సేమ్ phytoplanktons లాగానే zooplanktons both are floating on aquatic areas. Best example, protozoa and very small fishes. So the small very small fish also we call zooplanktons, right? Right. Next, third one, decomposers. So first one is the producers complete and second one consumers. Consumers lo emunnai, what is the once again, what is the producers? Yeah, the producers they make their own food by process of photosynthesis, right? Example, green plants and blue green algae, right? Yeah. Consumers means to consume the food or depend on producers, right? Yeah, consumers also three types. One is the primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, right? Yeah. Third one, decomposers అంటున్నాం. Decomposers means micro consumers or saprophytes. Micro consumers or saprotrophs అంటాం. Micro consumers or saprotrophs, the microorganism which breaking down the complex organic compounds present in dead organism like dead plants and animals and their products like feces, urine, etc. into simple substances are called decomposers.
సింపుల్ ఏం చెప్పాలంటే ద డీకంపోజర్స్ ఆర్ టు బ్రోకెన్ డౌన్ ద కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్. బట్ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి? ద ప్లాంట్స్ దే మేక్ దేర్ ఫుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ హియర్? గ్లూకోజ్. వాట్ ఈస్ ద గ్లూకోజ్ ఫార్ములా? C6H12O6, right? Yeah, the plant they make their own food by process of photosynthesis with the help of number of simple inorganic substances, right? But they make their complex substance like a glucose. అంటే plants they are using simple substances, they make their complex substances we call glucose. But ఇక్కడ decomposers, these organism they broken down complex substances to simple. అంతే కదా, ఇక్కడ చనిపోయిన సో డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ని ఏం చేస్తాయి? దేర్ ప్రోడక్ట్స్ దే ఈట్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్. అందుకే ఆ డెడ్ ప్లాంట్ ఎనిమల్స్ని చిన్న చిన్నగా బ్రోకెన్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే కాంప్లెక్స్ టు సింపుల్, రైట్? సో దీస్ వీ కాల్ డీకంపోజర్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. See students, the best example of decomposers. Yeah, decomposer to work. This picture shows the rotting of apples by the action of decomposer organisms called bacteria present in the soil. We cannot see the decomposers organism. Why? Because it is very small. Yes. ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అది ఇది డార్కిష్గా కానీ స్పాయిల్ అవుతున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ. సో దట్స్ వీ కాల్ decomposers, right? So the decomposers are also known as micro consumers or saprotrophs అంటున్నాం. డీకంపోజ్ మనం ఏమంటాం? మైక్రో కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ saprotrophs. The decomposers help in decomposing the dead bodies of plants, animals and hence act as a cleaning agents of environment. So decompose మనం ఏమనొచ్చు? ఇంకోటి నేమో cleaning agents of environment. The decomposed organism help in recycling the materials in the ecosystem so that the process of life may go on like an unending chain. అంతే కదా, ఇది మొత్తం కాంప్లెక్స్ ప్లాంట్స్ it means large and plant animals ఏం చేస్తాయి? broken down and make a very small pieces, like means all organic materials is decomposed in soil. Next after that the green plants or producers take these nutrients and they make use for photosynthesis, they make their own food. So continuous cycle. మళ్ళీ ఏమొస్తాయి? మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్స్ టు కన్జ్యూమర్స్ మళ్ళీ ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్, after death of large plant animals, these large plant animals to decompose in soil with the help of decomposers. Again the nutrients is decomposed in a soil, so they help for plants. Again producers. So this is a chain cycle. So like I think చూసాం కదా లాస్ట్ వర్డ్ ecosystem, so that the process of life may go on like an unending chain. కంటిన్యూగా ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, యా. సో టుమారో డిస్కస్ అబౌట్ ఫుడ్ చైన్ టాపిక్, రైట్? యా.